Доброго ранку, шановні громади. Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests. My name is Gowda, and I'm privileged to serve as the current president of Ukrainian Canadian Social Services in Edmonton. It's an honor to be your moderator for today's roundtable session on engaging our diverse communities. Today we gather with a shared purpose to foster unity, strengthen our Ukrainian diaspora, and enhance Edmonton's vibrant, multicultural landscape. Our goal in this session is to explore ways to build a community that is inclusive, supportive, and collaborative. A community where everyone feels valued and empowered. We'll delve into topics centered on community building, and together we'll aim to create a collective vision for a brighter future. I encourage each of you to participate openly, listen actively, and respect the unique perspectives shared here. This is a safe space for dialogue, where we can identify shared goals, celebrate our common values, and inspire one another to make a meaningful impact. Let's begin by welcoming our first panelist and speaker, Olha Skliar-Reva. Olha is on the board of Edmonton Association of the Deaf and a newcomer from Ukraine 2 years ago. She will describe some of the experiences and challenges that a large number of deaf people are experiencing in Edmonton and Calgary. Olha's remarks will be interpreted by two American Sign Language professionals, Christine Kozub and Alicia Ponchino. Could you please stand? The UCC-APC thanks David Heyman of the Connect Society for helping to cover the cost of this service throughout the entire day for a number of deaf people present here today. Also, Wanda Bittner will be helping to interpret Olha's use of Ukrainian Sign Language into ASL. So without further ado, let's give a warm welcome to Olha. Well, Testing. you can't take it. My name is Olha Skliar-Reva. Next slide, please. Thank you. I'm deaf. My family is all deaf. My husband, my children are deaf. My son's 19 years old. We also came with our cat. We had a lot of challenges on our way moving to Edmonton. Next slide, please. I'm currently on the board of the Edmonton Association of the Deaf. I work on accessibility for deaf Ukrainians in Edmonton, Alberta. Currently, there are 95 deaf Ukrainians in Edmonton and 10 in Calgary. 67 adults and 17 youth. 4 of the youth are deaf children with deaf parents, and they are attending the School for the Deaf in Edmonton. We originally had 130 deaf Ukrainians in Edmonton, but now we're down to 85. The reason for this is because many of us had trouble with finances, finding employment, our certifications translating to Canadian credentials, and many of us are still looking for jobs, trying to find a way to make our way in Edmonton. More specifically, the deaf Ukrainian women are struggling to find work. A lot of the work that is being offered is part-time, and it's hard to make a living when you also have to pay for childcare for your children. Next slide, please. Deaf newcomers are not only trying to learn English, but we also have to learn American Sign Language.
As you can imagine, how overwhelming that would be trying to learn 2 new languages at the same time. Many of us, our first language is Ukrainian Sign Language. It's a common myth to think that sign language is universal, when in fact there are over 300 different signed languages in the world. We don't all use the same signed language. Again, having to learn 2 new languages as a deaf Ukrainian immigrant. Many of us are working towards our PR status. We've been working towards our AOS, Alberta Opportunity Stream. However, this requires a specific proficiency in writing and reading English. Just like the CEL-PIP, and having to go through that testing process, it's been a big problem for us because they are not providing ASL or appropriate interpretation for these processes. Our community only has 2 options: AOS or humanitarian status. And neither of those are easy to get. You have to gather all of your documentation. You have to show proof of your background, where you're from, what happened to your family back home, not to mention the legal fees on top of it. IRCC, Immigration, Refugee and Citizenship Canada, recently cut funding for our language support for the CEL-PIP exam for level 4. Because that support is needed for us to achieve level 4, and we no longer have these supports, how are we supposed to obtain this? Next slide, please. I'm going to ask the interpreter not to interpret this part. Alicia, if you can continue interpreting. How did you feel in that moment, having no access to what was being said? You felt left out. That's how deaf Ukrainians are feeling as we come to Canada. We're feeling left out. And we feel like this every day, all day. Not all of the deaf newcomers are confident using American Sign Language, in which case we can use a sign language interpreter. You may see a deaf interpreter, like we have sitting beside the interpreter who's speaking right now. And thirdly, a Ukrainian Sign Language interpreter. So you can see the interpreting team today. Interpreters for the deaf community are like light bulbs. When the light bulbs are on, you can communicate. Without a light bulb in the dark, you can't communicate. We all need those light bulbs to be able to communicate with each other. For us, it's interpreters. I know there's different types of technologies for using interpreters as well. My PowerPoint does have a video on it. Correction. There is services such as a video relay service, where deaf people can make phone calls. And for situations that aren't made accessible, we do have the right to have an interpreter. There are services such as Deaf and Hear Alberta, where you can book interpreters like the ones we have here today. But what we don't see in our community is Ukrainian Sign Language interpreters. I'm comfortable using American Sign Language. I help
many of my friends and family moving from Ukraine with language. I help them when they need communication at the hospital, at the doctor, calling 911, and working all hours of the night interpreting for newcomers. Contacting the government, how to navigate the different processes, how to apply for different things, fill out forms. But I can't do that all on my own. And every day there's something else new, and I can't do that. I don't have enough time in the day to help everybody. I would really like to see the government have someone in a position to do this role. And I would like to emphasize that they would need to include Ukrainian Sign Language in this provision. Next slide, please. Oh, I think you missed a slide. Can you go back? Yes, that one. Actually, just where you were, this one. Perfect. Thank you. I went with my family to the Ukrainian festival. We went to the Heritage Museum, Canadian Cultural Heritage Museum, Ukrainian Village, and other cultural places in the community. We saw the Pisanka in Vegreville. It's beautiful. We try and attend these different cultural events, but none of these events provide interpretation. Please don't forget about the deaf Ukrainians. Next slide, please. Perfect. So as you can see on the side, Connect Society, UCC, the sponsors listed there, who have helped, many of the volunteers that have helped the deaf Ukrainians here in Alberta. Sports organizations, clothing donations, furniture, the arts community. Thank you to everyone who supported those of us that have moved here and supported our involvement in the local deaf community. I'm proud to be living here in the Edmonton deaf community. Next slide, please. I would like to see more language classes offered virtually through Zoom that include Ukrainian culture, language, more opportunities for sport and theater. There are many talented deaf Ukrainians, even musicians within our community, artists. They want to participate as well. We have these events here and we're looking to you to collaborate with us. We'll come to you, but we need you to work with us as well. The main thing I want you to take away today is that we're working towards getting our PR status. And we can't do this with an insufficient number of interpreters. I think of the next 5 years down the road, and we can't do this on our own. We need help to apply for these things, go through processes. Thank you so much for listening today. Enjoy the sessions. Thank you, Olha. We'll open the floor if there are one or two questions for Olha. Okay, in that case, we'll move on. Oh, sorry. I was going to ask whether there was communication with TAPE, the Ukrainian Deaf Association, because I know there are deaf people now in 30 different countries, Europe in particular. Can she tell us something about what's happening with the deaf community in Ukraine and in European countries?
Locally, I'm meeting other deaf Ukrainians that use similar language, being involved in sports associations here, just like back home. We had similar clubs back home, similar involvement, so I actually find it quite similar to what we were doing back home in the Ukraine. One moment for the interpretation process. And in regards to your question, Dr. Patricia, we don't have a collaboration with the Ukrainian deaf community at this point. It's quite distinct, but we do similar activities here that we did back home. Excellent. Well, I'd like to introduce our next speaker, Artemenko from Ukrainian Canadian Social Services. She is a settlement worker and is herself a newcomer escaping war with her family. So she came here originally with her 2 children, aged 3 and 10, and has become a very active member of our community as an employee, a part-time employee at Ukrainian Canadian Social Services, the organization of which I am the president. So I welcome Diana to lead us in her presentation. Доброго ранку, шановні організатори та учасники. Я почну з того, що я хочу висловити вам вдячність за те, що ви робите, за вашу невтомну працю, за вашу відданість і готовність робити зміни на краще. Мене звати Діана, як вже було сказано. Я працюю фахівцем з поселення в суспільній службі українців Канади міста Едмонтон з лютого місяця цього року. Моя історія почалась в березні 2022 року, коли я була змушена покинути своє рідне місто Харків з двома дітьми та починати все спочатку. І зараз, дивлячись на цей складний шлях, я розумію, наскільки важливо для нас підтримувати один одного. І сьогодні робота в суспільній службі стала для мене не лише можливістю допомагати іншим, а і невід'ємною частиною мого життя. І сьогодні я тут, щоб трішки розповісти вам про те, що ми робимо, про те, що вже зроблено, і про наші плани на майбутнє. Суспільна служба українців Канади була заснована 14 жовтня 1977 року як некомерційна благодійна організація. І з того часу вона невпинно реагує на потреби не лише громади в цілому, а і кожного окремої особи, надаючи підтримку кожному, хто цього потребує. Наша мета – забезпечити гідне та безпечне середовище для всіх українців, сприяти їхньому благополуччю та інтеграції в канадське суспільство. Діяльність нашої організації стала можливою завдяки злагодженій роботі 12 членів правління, 2 оплачуваним працівникам та 22 волонтерам. Can you please show next slide? Перші кроки в новій країні завжди складні, тому наша організація пропонує різноманітні послуги для того, щоб допомогти новоприбулим українцям адаптуватися та почуватися комфортно в Канаді. Ми надаємо інформаційні поради щодо пошуку житла та оренди або придбання свого власного житла. Також ми пояснюємо, як отримати найнеобхідніші документи, які так необхідні для перебування у Канаді, такі як Social Insurance Number та Alberta Health Card. Ми також допомагаємо інформацію щодо реєстрації дітей у школах та дитячих садках і ділимося інформацією щодо вакансій, яку отримуємо безпосередньо від працедавців. І тут я хочу зауважити, що мене дуже тішить, коли вони телефонують до нашого офісу, вони завжди кажуть «We want to see Ukrainians because they work perfect». І це, я вважаю, що це привід для того, щоб цим пишатися. Ми також пропонуємо інформацію про курси англійської мови і про можливості навчання у навчальних закладах Канади. Can you show, please, next slide? Ми допомагаємо налагодити контакт із консульством для отримання необхідних документів та консульських послуг. Та активно працюємо з церквами, щоб підтримати духовну та культурну адаптацію українців. Наша організація надає також важливі послуги для різних груп населення. Ми проводимо консультації щодо доступних соціальних послуг, інформацію про програми фінансової підтримки для людей похилого віку. Надаємо інформацію щодо програм підтримки сімей, таких як Canada Child Benefit та Alberta Child and Family Benefit. Та допомагаємо з поданням заявок на Employment Insurance і надаємо загальні поради щодо пошуку роботи та підтримки безробітних. Для тих, хто хоче дізнатися більше про процес еміграції до Канади, ми також надаємо інформацію про основи імміграційного процесу та вимоги для подачі заявок. Направляємо клієнтів до досвідчених імміграційних спеціалістів, адвокатів, які можуть надати кваліфіковану консультацію. Next slide, please. З початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року до нашої організації звернулось понад 15 тисяч українців, які шукали допомогу.
Нашою організацією було надано безкоштовну допомогу близько 150 сім'ям, які отримали комп'ютери для навчання своїх дітей. Деякі сім'ї просто не мали фінансової можливості придбати їх. Can you show the next slide, please? Тому ви можете побачити на фото, що не лише діти раділи, тому що вони можуть мати комп'ютер, а й батьки також раділи, що для них це фінансово не відчувалося. Також 250 дітей змогли безкоштовно відвідати літні табори, отримавши не лише знання та навички, а й можливості для відпочинку, розвитку та спілкування. You can see it on the next slide, please. Далі інформація, що ми здійснюємо близько 1500 безкоштовних перекладів основних документів, такі як свідоцтво про народження, про одруження, про розлучення. І ця допомога стала особливо актуальною для сімей, для великих сімей, тому що це було б для них значне навантаження в фінансовому плані підготовка цих документів. Крім того, can you show the next? Yes, and the next one, please. Крім того, $50 000 було спрямовано на придбання продуктових карток для тих, хто цього потребує, а $10 000 на підтримку місцевого фудбанку для того, щоб забезпечити харчування найуразливіших верств населення. Ми активно взаємодіємо та співпрацюємо з іншими організаціями, can you show the next slide, please, підтримуючи їх проєкти та ініціативи. Спільними зусиллями ми маємо можливість створювати більш потужну підтримку, а також об'єднувати ресурси для досягнення спільних цілей та розвитку наших ініціатив. Залучаючи фахівців з різних сфер діяльності, ми організовуємо інформаційні сесії, can you show the next slide, please, щоб надати важливу і корисну інформацію нашій громаді. Наприклад, за останні півроку нашою організацією було створено та проведено 2 інформаційні сесії з 2 найбільш актуальних, як я вважаю, питань. Це придбання житла в Альберті та імміграція в Канаду. І ці заходи дозволили учасникам безкоштовно отримати консультацію фахівців і також знайти відповіді на важливі питання, які допоможуть їм інтегруватися в канадське суспільство. Наше завдання на найближчий період, can you show the next slide? Наше завдання на найближчий період – це збільшення кількості працівників та створення окремого бюджету для надання екстреної допомоги українцям. Адже, на жаль, все більше і більше українців звертаються до нас з ситуаціями, які вимагають негайного вирішення. Також однією з основних цілей є створення організації курсів підготовки до СЕЛ і канадського тесту на володіння англійською мовою. Це дасть змогу нашій громаді покращити мовні навички та підвищити шанси на успішне отримання статусу постійного резидента Канади. І на завершення я хочу сказати, як людина, яка щодня працює з людьми, немає такого поняття, як невелика допомога, незначна допомога. Все, що ми робимо, для когось це може бути весь світ. І що більш за все подобається мені, коли люди переступають поріг нашого офісу, вони завжди кажуть з полегшенням: Боже, як приємно чути рідну мову. І саме в ці моменти, коли людина відчуває підтримку і розуміння, це є найціннішим. І я сподіваюся, що сьогоднішня наша зустріч надихне нас на нові ідеї та можливості для розвитку наших ініціатив. Дякую вам за увагу. If you have any questions, I'm ready to answer. Ні, ми працюємо лише в межах Едмонтону. Do you know who works across in the rural communities as well? Similar organizations like Yes, yes, we know. We work with we had a slide, but I can't show you it anymore. We are working with Ukrainian Council also. We work with different organizations, lawyers, immigration consultants. So I think we're trying to ask, do you have contacts in other communities that can help the rural people, like you help the Edmonton people? And maybe in particular, my question is more mental health and supporting families. I can answer that question. Thank you. First of all, let's put our hands together for Diana. So
currently the mandate for Ukrainian Canadian Social Services, and it's always been that mandate is essentially is to help Edmonton, the Edmonton community. So we typically will liaise with, UCC-APC and other organizations, and we'll refer clients where it's beyond sort of our catchment area. So we're typically Edmonton and area, but there has been some ensuing discussion about what that exactly looks like, because as we know, Ukrainians have settled in many of the rural areas. So it is a question we've been looking at as an organization. So I guess let's say that the answer is an evolving answer, but at the moment our mandate is for Edmonton and surrounding areas. So right now I have an urgent situation, and so I am asking and pleading everybody. We need help with a family that the mom's in the hospital, the dad has to work, and we need somebody to take care of the 2 boys that are on the spectrum. So I'll follow up with you offline about that. Thank you. Thank you. So we're on a little bit of a timeline, so I will welcome our next speaker to the podium, Nataliia, who is a counselor and facilitator of support groups for Ukrainians, coordinating the Meet Poruch project. Her family and her have lived in Canada since June 2023, when the support group was launched with UCC Alberta. She also leads the Ukrainian Association of Logotherapy and Existential Analysis, working with Ukrainians globally. So without further ado, let's welcome Nataliia to the podium. Hi everyone. Thank you for having me and this opportunity to be heard. I will speak Ukrainian, and I hope that everyone understands this our beautiful language. Anyway, you will have English slides and you can follow what I'm talking about. Тож, емоційна підтримка українців в Канаді, а власне в Альберті і в Едмонтоні, з українською назвою «Ми поруч». Ми працюємо під протекцією Українсько-канадського конгресу в Альберті, за що дуже вдячні. А також нашим головним помічником в здійсненні нашої діяльності є етнічний українець, який народжений в Канаді вже 3-е покоління, Василь Лебедович або Бій Лебедович. Можливо, ви також його знаєте, він зараз не присутній, але хочу згадати його, тому що він виконує дуже велику роботу для нас, так як, власне, він був тим, хто розпочав цю роботу, тим, хто знаходив фінансування для нашої діяльності, і тим, хто об'єднав нас, в принципі, для того, щоб ми робили свою роботу. Big green one. Тобто для нас важливо дуже, щоб ви розуміли, що наша організація це є певна кількість психологів з України, але велику організаційну роботу, звичайно, створюють українці, які тут народжені, і це нас дуже дивує, що можна народитися в іншій країні, але все одно любити і підтримувати свою країну, та яка є такою рідною серцю батьківщиною. Наступного слайду. Окей. Тож ми будемо говорити про наші успіхи нашої організації. Сьогодні згадали, що наш проєкт працює вже рік, з листопада минулого року. І для нас є певні кроки, які ми зробили, зараз можемо їх трошки підсумувати. В своїй діяльності зараз ми маємо 5 напрямків. Що ми робимо? Це те, з чого ми починали. Це були відкриті групи підтримки, тобто українці могли приходити і просто висловлювати свій біль, свої переживання, власне, спілкуватися українською мовою, тому що не так багато українців нової хвилі говорять англійською, тож вільно, тож для них це дуже важливий осередок. Далі ми почали створювати більш закриті групи. Що це мається на увазі? Це групи, які створюються на певний термін, скажімо, на 2 місяці і мають певну програму. Звичайно, програму для нашої емоційної та ментальної підтримки.
Так, крім цього, ми почали робити це в тому числі онлайн. І тут ми потребуємо дуже вашої уваги і допомоги, тому що ми хотіли б надати можливість участі в цих групах підтримки не тільки мешканців Едмонтону, а й мешканців інших міст. І, до прикладу, зараз українці переїжджають з міста до міста, і ті, хто відвідував наші групи в Едмонтоні, переїжджаючи в інше місце, вони знов стикаються з проблемами адаптації і розуміють, що в інших містах такої підтримки вони не отримують. Тому ви можете мати наші контакти і розповсюджувати для того, щоб українці в інших містах могли долучатися до наших онлайн-груп підтримок. Також ми почали працювати з підлітками, і те, що ми робимо, це називається дискусійний клуб для підлітків. Зараз це діти 12-15 років, але також у нас є запити і для 17-річних, 18-річних, вже не дітей, так, вже таких дорослих підлітків. Це діти, що вони отримують тут, вони також отримують спілкування, вони також отримують підтримку і, звичайно, вони отримують більше розуміння про власні емоції, почуття, переживання, як з цим справлятися. Це дуже важлива робота і ми раді, що ми можемо її виконувати. Також у нас не так давно зародився такий міні-проєкт в рамках нашого більш великого проєкту, який ми називаємо «Шлях поколінь». Власне, як я вже і сказала, мене дуже вражає те, що люди, народжені тут, продовжують розвивати українську культуру, продовжують мати цей зв'язок з Україною, продовжують підтримувати. І я, як емігрантка, власне, розумію, що перебуваючи в Україні, ми не знаємо цього. Ми мало чого знаємо про діаспору в Канаді, це правда. Тільки приїжджаючи сюди, ми розуміємо, наскільки це потужна сила, і ми б дуже хотіли, щоб українці, які проживають в Україні, знали про це більше. І також ми б дуже хотіли, щоб українці, які приїздять сюди, вже зараз починали про це дізнаватися і долучатися до діаспори, щоб вони ставали частиною діаспори. Бо, можливо, ви помітили, що в більшості своїй наразі українці зайняті тільки адаптацією і тим, як бути, чи я буду тут, чи я поїду, чи отримати мені документи, чи ні. А це зовсім не продовжує ту ідею діаспори, яка існує. Тому ми намагаємося запрошувати українців, етнічних українців, які можуть розповісти шлях своєї сім'ї, шлях еміграції тут, тим самим допомогти новій хвилі українців. І також ви можете бачити обличчя наших фасилітаторів. Минулого року ми розпочинали з 3 психологів. Кожен з нас має освіту психологічну, чи то спеціаліст, чи то магістр. Також ми маємо більш глибокі напрямки в психології. Так, у нас є навіть психологи з більш такою кандидатською ступеню. Тобто ми маємо освіту, ми маємо досвід, і ми намагаємося допомагати з тим, що ми маємо і там, де ми є. Ви можете побачити цифри, це біля 100 індивідуальних консультацій. Перший час ми надавали навіть індивідуальні консультації, зараз ми маємо можливість робити це тільки в груповій формі, але це також дуже велика кількість зустрічей, ви можете побачити так більше 150 зустрічей, і велика кількість українців отримала цю допомогу. Наші виклики, звичайно, що як і в будь-якій роботі у нас є свої виклики, і перше для нас це різні рівні адаптації. За ці 2,5 роки так, українці проходять певний шлях, хтось вже адаптувався, хтось навіть вже подався на громадянство, а хтось тільки приїхав і все ще в цьому шоці, все ще не може відійти від того, що відбувається в Україні. Тому для нас завжди це виклик, коли вже в певну таку спокійну групу приходить людина дуже схвильована, дуже тривожна, і ми намагаємося надати цей безпечний простір. Це, власне, те, за що цінуються наші групи, деякі відгуки дають нам потім учасники, що вони мають безпечний простір там, де вони можуть висловитися. Для нас це справді виклик, але ми справляємося. Інформування та подолання недовіри. Менталітет канадців, менталітет українців відрізняється
деяких моментах суттєво, і в тому числі в отриманні допомоги психологічної, так, щодо ментального здоров'я. Українці більш сильні, самодостатні і вважають, що допомога психологів – це щось не про здорових людей, це вже більше про хворих людей, їм це не потрібно. Тож ми намагаємося розвіювати це, так і долати цю недовіру, тому що ми в першу чергу покликані допомагати, а не лікувати. Ми не є медики, ми не є психіатри, тому намагаємося справлятися з цим питанням для того, щоб українці не залишалися наодинці. Якщо ви знаєте таких людей, які переживають стрес або якісь хвилювання, скажіть їм про це. Скажіть про це, що це не слабкість, це навпаки сила, якщо ви звернетеся за підтримкою, якщо ви почуєте таких самих, як вони, українців, які перебувають тут і зараз. І це вже з досвіду можемо сказати, що це дійсно дає велике полегшення. Отже, з цим челенджем ми також справляємося і запрошуємо вас допомагати нам в цьому. Наші плани на майбутнє, маємо сказати, що для нас розвиток дійсно діаспори на своєму рівні – це дуже важливо, і психологічна, ментальна підтримка українців – це дуже важливо. І взагалі, особисто я вважаю, що ідентичність – це найбільша опора нації. Я думаю, що більшість із нас зрозуміли це ще з повномасштабного вторгнення. Тож, наші плани нашого проєкту «Ми поруч» – це підтримка кожного, це ментальна, емоційна підтримка, це сімейне та індивідуальне консультування, тому що сім'ї також зараз дещо під загрозою через стрес, який ми переживаємо, так ми починаємо вести себе не так, як нам би хотілося, і від цього, власне, сім'ї, і діти, і дорослі страждають. Тому ми б дуже хотіли звернути увагу, що і сім'ям, власне, як одиницям в суспільстві, так, потрібна допомога. Тож сімейне та індивідуальне консультування для нас також є пріоритетом. Молодь, як я вже і сказала, ми починаємо працювати з молоддю і хотіли би розширити цю перспективу для того, щоб у нас була більше категорій молоді, тобто вікових категорій, так, і щоб ця молодь знаходила себе саме в громаді і в спілкуванні один з одним. І шлях поколінь – це те, про що я сказала, це те, що є важливим, так, для поєднання українців, які приїхали зараз, з тими українцями, які приїхали раніше чи народилися тут, через історії, через ті переживання, які всі пройшли, які можуть допомогти, через які один одному можуть допомогти. А також, звичайно, це зв'язок з Україною, з українцями, які залишаються в Україні, так, і які дуже очікують на нашу підтримку. Отже, це наші плани коротко. І, в принципі, це останній слайд, на якому ви можете заскрінити або зафотографувати собі мої контакти. Якщо у вас будуть запитання, звертайтесь, будь ласка, я завжди відкрита. Нагадую, що ми працюємо під протекцією Українсько-канадського конгресу. У нас вже є свій такий осередок, Ukrainian Hub, в центрі міста, неподалік від Аква, власне, і від Шумка. Тож, якщо у вас буде нагода, завітайте до нас обов'язково. І я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! I'd like to welcome our next speakers in tandem. We have Dr. Jeff Stepnisky, who is an associate professor of sociology at the co-chair of Ukrainian Community and International Development at MacEwan University. He studies sociological theory, selfhood, space and identity, and collective memory. He currently is conducting research on the collective memory of Ukrainians in downtown Edmonton, commemoration of the Revolution of Dignity at the Maidan Museum in Kyiv, and the history of sociological theory in Ukraine with Danilo Sudin from the Ukrainian Catholic University. I will also introduce Oksana Tashkinova, PhD, who is a research project manager at Dalhousie University and a research assistant at MacEwan University in Canada, an associate professor at Pryazotsky State Technical University in Ukraine. Her research focuses on forced migration, family situation of Ukrainian forced migrants, youth resilience, and the sociology of education. She has contributed to research projects in Ukraine, Poland, the United Kingdom, and Canada, specializing in qualitative research methodologies. Oksana is also an educational expert recognized by Ukraine's National Agency for Quality Assurance in Higher Education. Please join me in welcoming Dr. Stepnisky and Tashkinova to the podium. Good morning. I know we're short on time, so I'll just try to get through this in a few minutes here.
Let's see how this works. Excellent. We're going to present quickly on two related projects that both Dr. Tashkinova and myself are involved in. The first one, which Dr. Tashkinova will talk about in Ukrainian in a few minutes, is led by Dr. Michael Unger from the Dalhousie Resilience Research Center. It's a Social Sciences and Humanities Research Council, Canadian Funded Council project. Oksana is the project manager on that. The second project was funded by the City of Edmonton, supported by UCC-APC, MacEwan's URDC, and the Ukrainian Foundation for College Education, which supports my research. Let me just quickly move on to the kind of research that I want to report on here. The first one is Ukrainian newcomer needs in Edmonton and Alberta. And what we did here is there were two elements to this project that ran over the summer and into the fall. The first part was an online survey that had 25 questions, and for this kind of research, this is a fairly large response, so we're really pleased with it. Over 507 online anonymous responses. And the second one were focus groups that were run at St. John's on August 15th. And had 56 participants, 16 of whom, thanks to the work of Vermont Nutrition and the Connect Society here, came from the Ukrainian deaf community in Edmonton. A little bit on demographics. I won't linger on this for too long because I want to point out the findings. But 71% are women. Our age is run from 18 to 65 plus. The middle ages from about 25 to 45 are our largest group of people who responded here. 73.3% are married. Though what our survey didn't take account for is the fact that there are a lot of single women and mothers here in the country. And as you know, with the situation in Ukraine, a lot of men did not join them. Lots of children, 69%. Self-assessed English ability. Look, what I'll point to is the important number here is that a lot of people see themselves as being beginners in the language ability, 25%, and that significantly impacts things like employment, permanent residence applications, and so on. And finally, 60.2% say they're employed currently in full-time jobs. There's another 20% or so that are employed, but that's kind of impermanent work, short-time work, part-time work. The big number here is 20% remain unemployed. Quickly, some of our main findings. We asked people to rank what their greatest needs are, and you've heard all of this before in today's presentations, but maybe this provides a little bit of empirical support to a lot of what we've been hearing. From our survey, 90% of the people who responded, that's of those 507, say they are in search of support for acquiring permanent resident status. That is really important to the Ukrainians who are in the country right now. As you can see as well, need for English classes. This is across all groups. Whether people understand themselves as having strong language skills or weak language skills, everybody's asking for it. And there's been tremendous support for this. But there is need for continuing and development. And the English support is really important because it impacts all other areas of the adaptation and integration process. Just the third one I'll point to is this issue of professional training and recertification. Anybody who's been a part of the immigration process or understands the needs of immigrants, there's a frustration with lack of recognition for credentials and education coming from the home country. That continues to be an issue among Ukrainians. Even though 60% are employed full-time, a lot of those are in manual labor that don't fully capture the skill set that Ukrainians are bringing to the country. This is the last point I'll make. This is not advancing for some reason. Can you help me? There we go. A lot of these issues were echoed, I'll say, in the focus groups. Happy to take lots of questions afterwards. I know we won't have a lot of time here for questions. But what we saw in the surveys, we have deeper answers to from the focus groups. I'll just circle the special supports, right? I want to draw attention. We've heard from the deaf community already today. Lots of single mothers who need additional support. They are in a unique situation with desperate needs here. I'm going to step out of the way and I'm going to hand things over to Oksana.
There we go. Oksana's going to talk about the Resilience Project. Fascinating work. Stepnisky, good morning everyone. I continue in Ukrainian. Дякую за запрошення. Мені дуже приємно бути тут і поділитися з вами результатами нашого проєкту про стійкість української молоді в Канаді. Цей проєкт довготривалий, він буде тривати 4 роки. Наразі ми маємо перший рік завершення такого першого етапу нашого проєкту і маємо перші попередні результати. До цього проєкту залучено 6 університетів Канади. Ми акцентуємо увагу на 2 провінціях – це Альберта і Нова Схоша. І в нашому проєкті беруть участь 50 неймовірних, молодих, активних людей, які приїхали з України і зараз разом з родинами починають будувати нове життя тут в Канаді. Отже, на наступному слайді ви бачите таку коротку демографічну інформацію про наших учасників. Ми маємо 50 учасників, це 2 провінції, 25 учасників з Альберти і 25 учасників з Нової Схоші. Вік від 12 до 19 років. Наші учасники мають дуже різний і дуже такий складний досвід. Вони презентують 25 різних міст України. І ви можете побачити на карті України, це презентація наших учасників. Тобто ми намагалися урізноманітнити досвід наших учасників і запрошували для того, щоб показати різні потреби. Так само дуже важливо, що наші учасники перебували до приїзду в Канаду в 20 країнах світу. Тобто вони отримали такий досвід проживання, тимчасового проживання від декількох місяців до 1-2 років в інших країнах перед тим, як приїхали в Канаду. Звісно, я сказала про те, що наш проєкт продовжується, і ми наразі вже почали проводити другий раунд інтерв'ю в Альберті. Дані дуже цікаві, і ми будемо ділитися з вами результатами. Наразі це такі перші попередні знахідки, які ми отримали на основі польової роботи. Ми використовуємо різні методи, якісні і кількісні методи для того, щоб дізнатися про потреби молодих людей. І як я вже сказала, це 50 учасників, які протягом 4 років будуть разом з нами. Отже, перше, на що б я хотіла звернути увагу, це підтримка громади і родина. Для молодих українців, які є тут, в Альберті, всі 100% говорять про те, що вони відчули підтримку тут. З їх слів, ми як вдома. Так, це українські організації, це громада, це підтримка приймаючих родин, які зіграли дуже суттєву роль в перші дні, місяці адаптації. Також родина. Родина є дуже важливою для молодих людей, але тут важливо, що є розірвані родини. Так? Тобто з певних причин дехто з родин залишаються в Україні або в інших країнах. І це, безумовно, дуже негативно впливає на стан молодих людей. І, безумовно, освіта, прагнення до навчання, прагнення до знання і здобуття університетської освіти. Вони дуже мотивовані, дуже зацікавлені і дуже бажають розвиватися. Але незважаючи на це, ми побачили вже зараз, що молоді люди почувають себе ізольованими, самотніми. Вони мають потребу в таких близьких, дружніх стосунках. Вони хочуть будувати такі нові стосунки, але не хочуть забувати про ті стосунки, які залишаються в них в Україні. Так? Бо є підтримка через технології, через інтернет, через комунікації. Отже, дуже швидко основні потреби так, молодих людей – це, безумовно, емоційна, психологічна підтримка. Це можливість продовжувати освіту в університетах, бо вони мотивовані і вони хочуть цього. Це статус, так, можливість мати певний статус тут в Канаді для того, щоб продовжувати навчатися в безпеці і бути разом з родиною.
і підтримка в подоланні певних фінансових труднощів, про які вони говорять, які є в родинах. Дуже швидко ми хочемо сказати, що в нашому дослідженні онлайн опитуванні ми також опитали батьків і побачили, що ці ж потреби є дуже дотичними і схожими. Отже, дуже дякуємо вам за можливість розповісти про наші дослідження, і ми будемо раді відповісти на ваші питання. Дякую. I'd like to thank everyone for joining us at this breakout session, and I'd like to thank all of our panelists for a wonderful presentation. So thank you all, and I know we're a little bit pressed for time today, but thank you again, and enjoy the rest of the conference.